Welcome to another learning video by Netz Verb German, the network for learning the German language. Today we're going to learn how to conjugate the German verb abfahrenlassen. Watch and listen to the forms carefully. Let's start with the stem forms. Lässt abfahren. Ließ abfahren. Hat abfahren gelassen. Now let's move on to the tenses. First, we'll take a look at the present tense. Ich lasse abfahren. Du lässt abfahren. Er lässt abfahren. Wir lassen abfahren. Ihr lasst abfahren. Sie lassen abfahren. Next up is the preterite. Ich ließ abfahren. Du ließest abfahren. Er ließ abfahren. Wir ließen abfahren. Ihr ließet abfahren. Sie ließen abfahren. Let's continue with the present perfect. Ich habe abfahren gelassen. Du hast abfahren gelassen. Er hat abfahren gelassen. Wir haben abfahren gelassen. Ihr habt abfahren gelassen. Sie haben abfahren gelassen. Next up is the subjunctive one. Ich lasse abfahren. Du lassest abfahren. Er lasse abfahren. Wir lassen abfahren. Ihr lasset abfahren. Sie lassen abfahren. Now we move on to the subjunctive two. Ich ließe abfahren. Du ließest abfahren. Er ließe abfahren. Wir ließen abfahren. Ihr ließet abfahren. Sie ließen abfahren. And finally, we'll cover the imperative. Lasse abfahren du. Lassen abfahren wir. Lasst abfahren ihr. Lassen abfahren sie. That was our today's learning video about the verb abfahrenlassen. We hope you enjoyed our video. If you want more videos, just subscribe to our channel. Also, check out our websites verbformen.com, worder.com, spraucher.de and satsap.com. Take care and see you in the next video, your team from Netz Verb.